Rains that continue to pound at different parts of the country have paralyzed tourism activities in the coastal region. The overwhelming water levels have forced several hotels to transfer their guests, with the last-minute cancellations of hotel bookings becoming the new normal in Mombasa. The rains have taken the livelihoods of people, and sadly, 3 miners have lost their lives. 2 of the casualties met their untimely death after their house came down on them under the force of flash floods. Na shida kubwa ni mabarabara kujazwa maji, and then kuna nyumba ambazo ziko either drainage imekuwa blocked. Kuna nyumba nyingi ambazo pia maji imeingia ndani. So ile kitu ambayo tumekuwa tukishirikiana na wananchi wenyewe na serikali ya county na timu yetu ya Red Cross, mwanzo ilikuwa ni kutoa watu, na bado tunaendelea kutoa watu wale ambao wamekuwa trapped ama wamekwama kwa manyumba. So na secondly ni sehemu kama hizi ambazo unapata barabara imezidiwa na maji, na kitu kubwa ambayo tunawaambia wakazi wa Mombasa, na najua katika sehemu zingine za Kenya, ni vizuri watu ikiwa nyumba yako iko sawa, afadhali ubaki nyumbani kwa sababu afya yako ndio muhimu zaidi. The third child was electrocuted as he met into contact with loose wire. Transport has also been adversely affected, several roads swept away in unforgiving floods. The Met Department's 5-day forecasts show most places are likely to receive rain, but intensities may reduce slightly. Only the northwestern counties of Turkana and Samburu counties are expected to experience dry weather from Friday. Tunaiomba serikali aswa kuanzia kwa Rais William Samoei Ruto na naibu wake. Kuna poor drainage hapa Mombasa, na nyinyi mlituahidi vitu vingi, kwa hivyo mtoe pesa, vijana wapate kazi, kuchimbwe mashimo, mitaro, maji yao yanapita. Kwa sababu saizi angalia hata sisi vile tunakaa. Alafu baada tena hii miaka mtakuja kutuomba kura tena. Kwa hivyo mtufanyie mambo ambayo yanafaa. Winlight Chapruha, Look Up TV. Away from that, the Azimio leader